Okay, you can go ahead. नमस्ते, सभी का स्वागत है त्रिवेणी के और एक नए एपिसोड में। आज हम आगे पढ़ाई करेंगे हाउ आर वी अफेक्टेड बाय द साउंड। ये एक टॉपिक है आज का, किताब से लिया द हिडन साइड ऑफ थिंग्स। आज के मुख्य वक्ता है धवल, जो अंग्रेजी में बताएंगे और हिंदी में, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ये ऑन हो गया था। हाँ, तो आज के मुख्य वक्ता है धवल जी, जो इंग्लिश में हमें बताएंगे द हिडन साइड ऑफ द थिंग्स बाय लेडबीटर की किताब में से हाउ आर वी अफेक्टेड बाय द साउंड। पहले वो शुरू करें इंग्लिश में, उसके पहले उनका सा छोटा सा परिचय। धवल शेठ, आप एम फार्म हैं। आप वर्तमान में न्यूयॉर्क ट्यूब्स फार्मा LLP में ग्लोबल रेगुलेटरी अफेयर्स के प्रमुख के रूप में कार्यरत है। इससे पहले आप जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड के साथ काम कर चुके हैं। आप गुजरात थियोसॉफिकल फेडरेशन के अहमदाबाद स्थित रोहित लॉज के सचिव हैं। आप बचपन से ही थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और 20 साल से ज्यादा समय से आप इसकी सदस्यता रखते हैं। आप ES के सदस्य भी हैं और फ्री मैसनरी से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। कृपया माफ करें, मैं भूल गई, प्रवाह में आके हमको पहले यूनिवर्सल इन्वोकेशन करना था। आई एम सो सॉरी, आई गॉट कैरिड अवे। हर्षवर्धन भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगी सबको यूनिवर्सल प्रेयर। Let us start the universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee know he is also with every other. know he is also one with every other. धन्यवाद हर्षवर्धन भाई। तो आज की सभा शुरू करते हैं। धवल जी, आपका स्वागत है इंग्लिश में पार्ट 1। Thank you, Archana ji. So how are we affected by the sound? So in first part, I am going to cover the sound, the colors, then the various forms created by the sound. So we crack हो रही है आपकी। Is it okay now? Yeah, perfect. Thank you, sir. Thank you. We have considered the influences radiating from the walls of our churches and temples in the last lecture. It still remains for us to mention the hidden side of the music of their services and ceremonies. So whatever music is used in our prayers, right, or in our ceremonies, they also have a particular impact. There are many people who realize that sound always generates color, that every note which is played or sung has overtones which produce the effect of light when seen by an eye, even slightly clairvoyant. So we can see that they produce color, but not everyone, however, knows that sounds also build form just as thoughts do, right? By thinking, we create thought forms. Similar way, sounds also create the form. Yet this is nevertheless the case. It was long ago shown that sound gives rise to form in the physical world by singing a certain note into a tube, across the end of which was stretched a membrane upon which fine sand or lycopodium powder had been cast. So we all have seen this experiment, that if you put powder on on membrane and you blow particular sound in the tube, it creates a particular form or particular design.
In this way, it was proved that and this is about the physical world, each sound threw the sand into a certain definite shape, and that the same note always produced the same shape. It is not, however, with the forms caused in this way that we are dealing just now, but with those built up in the etheric, astral, and mental matter. So this was about the physical world, which different forms are formed by the sound. But similarly, different forms are also formed in the etheric, astral, and mental plane, which persist and continue in vigorous action long after the sound itself has died away. They persist even after the sound dies, so far as physical ears are concerned. Now, first we'll talk about the religious music. Let us take, for example, the hidden side of the performance of a piece of music, say the playing of a voluntary upon a church organ. This has its effect in the physical world upon those of the worshippers who have an ear for music, who have educated themselves to understand and to appreciate it. But many people who do not understand it and have no technical knowledge of the subject are yet conscious of a very decided effect which it produces upon them. The clairvoyant student is in no way surprised at this, for he sees that each piece of music it is performed upon the organ builds up gradually an enormous edifice in etheric, astral, and mental matter, extending away above the organ and far through the roof of the church, like a kind of castellated mountain range, all composed of glorious flashing colors, coruscating and blazing in a most marvelous manner, like the aurora borealis in the Arctic regions. The nature of this differs very much in the case of different composers. In the book called Thought Forms, it will be found 3 illustrations in color in which it has been endeavored to depict the forms built by the pieces of music by Mendelssohn, Gounod, and Wagner respectively. So in the book Thought Forms, they have mentioned different illustration, different forms produced by the sounds by these composers, Mendelssohn, Gounod, and Wagner. It is evident that the study of such sound forms would be a science in itself and one of surpassing interest. These forms created by the performers of the music must not be confounded with the magnificent thought form which the composer itself made as an expression of his own music in the higher worlds. This is a production worthy of the great mind from which it emanated and often persists for many years, sometimes even over the centuries, if the composer is so far understood and appreciated that his original conception is strengthened by the thoughts of his admirers. In the same manner, though with wide difference of type, magnificent erections are constructed in higher words by a great poet's idea of his epic or a great writer's idea of the subject which he means to put before his readers, such for example as Wagner's immortal trilogy of The Ring, Dante's grand representation of purgatory and paradise, and Ruskin's conception of what art ought to be and of what he desired to make it. The forms made by the performance of the music persist for a considerable space of time, varying from 1 hour to 3 or 4 hours. So whatever forms are produced by the sound, they can live for 1 to 4 hours. And all the time they are sending out radiations which assuredly influence for good every soul within a radius of half a mile or more. So it even affects the person standing at a half a mile distance. Not that the soul necessarily knows it, nor that the influence is at all equal in all cases. The sensitive person is greatly uplifted, while the dull and preoccupied man is but little affected. Still, however, unconsciously each person must be a little the better for coming under such an influence.
Naturally, the undulations extend much farther than the distance named. But beyond that, they grow rapidly weaker. So after a mile's distance or after 4 hours, they whatever forms are produced, they get weaker. And in a great city, they are soon drowned in the rush of swirling currents, which fill the astral world in such places. In the quiet country, amidst the fields and the trees, the edifice lasts proportionately much longer and its influence has a wider area. Sometimes, in such a case, those who may see crowds of beautiful nature spirits admiring the splendid forms built by the music and bathing with delight in the waves of influence which they send forth. So sometimes we can also see nature spirits bathing in the vibration of these forms or vibration of the sound. It is surely a beautiful thought that every organist who does his work well and throws his whole soul into what he plays is thus doing far more good than he knows and helping many whom perhaps he never saw and never will know in his life. Another point which is interesting in this connection is the difference between the edifices built by the same music when rendered upon different instruments. So different instruments can create different forms. As, for example, the difference in appearance of the form built by a certain piece when played upon a church organ and the same piece executed by an orchestra or by a violin quartet or played on a piano. In these cases, the form is identical if the music be equally well rendered, but the whole texture is different. So let's say, for example, I say the triangle is produced by the particular note, right? So all the instruments will form triangle, but the texture will be dependent upon the instrument, whether it is piano or a violin. And naturally, in the case of violin quartet, the size of the form is far less because the volume of the sound is so much less. So whatever forms are produced by violin, they are short, they are smaller as compared to other instruments. The form built by the piano is often somewhat larger than that of the violins, but is not so accurate in detail, and its proportions are less perfect. Again, a decided difference in texture is visible between the effect of a violin solo and the same solo played upon the flute. Surrounding and blending with these forms, although perfectly distinct from them, are the forms of thought and feeling produced by the human beings under the influence of the music. The size and vividness of this depend upon the appreciativeness of the audience and the extent to which they are affected. Sometimes the form built by the sublime conception of a master of harmony stands alone in its beauty, unattended and unnoticed, because such mental faculties as the congregation may possess are entirely absorbed in millinery or the calculations of the money market. So sometimes it may happen that if you are engrossed in your business activity, the sound forms will not have any impact upon you. While on the other hand, the chain of simple forms built by the force of some well-known hymn may in some cases be almost hidden by the great blue clouds of devotional feeling evoked from the hearts of the singer. So sometimes it may also happen that sound forms produced by sound, they are covered by the forms produced by the feeling of the singer or the devotee. Another factor which determines the appearance of the edifice constructed by a piece of music is the quality of the performance. The thought form left hanging over a church after the performance of Hallelujah chorus infallibly and distinctly shows, for example, if the bass solo has been flat or if any of the parts have been unnoticeably weaker than the others. As in either case, there is an obvious failure in the symmetry and clearness of the form. Now comes the singing. A song with a chorus constructs a form
in which a number of beats are strung at equal distances upon a silver thread of melody, and the size of the beats, of course, depending upon the strength of the chorus, just as the luminosity and beauty of the connecting thread depend upon the voice and expression of the solo singer, while the form into which the thread is plaited depends upon the character of the melody. A processional hymn builds a series of rectangular forms drawn with the mathematical precision, following one another in definite order like the links of some mighty chain. So whenever a hymn is sung in the church, they form the rectangular forms and they are very precise mathematically. And they are also seen like some mighty chain is linked with each other. Or still more like the carriages of some huge train belonging to the astral world. Or we may feel like that some train is going in the astral world. Very striking also is the difference in the ecclesiastical music between the broken, though glittering fragments of the Anglican chant and the splendid, glowing uniformity of the Gregorian tone. It may be asked here how far the feeling of the musician himself affects the form which is built by its efforts. So there must be a question that if the feeling of the musician is having any impact on these forms produced by his singing or by his music. So his feelings do not affect the musical structure at all. If the delicacy and brilliancy of his execution remain the same, it makes no difference to the musical form whether he himself feels happy or miserable, whether his musings are grave or gay. His emotions naturally produce vibrant forms in the astral matter, just as do those of his audience. But these merely surround the great shape built by the music and in no way interfere with it. His comprehension of the music and skill of his rendering of it show themselves in the edifice which he constructs. A poor and merely mechanical performance erects a structure which, though it may be accurate in form but it is deficient in color and luminosity, a form which, as compared with the work of a real musician, gives a curious impression of being constructed of cheap materials. To obtain really grand results, the performer must forget all about himself, must lose himself utterly in the music, as only a genius may dare to do. So with this, I conclude my first part. Thank you. Thank you, Dhaval. Hello. Hello. Yes, you are audible. You are audible but not visible. Now we are visible. Yeah, go ahead, Archana. Archana, unmute yourself. थैंक यू धवल फॉर लवली एक्सप्लेनेशन. अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हेतल बहन को. हेतल बहन गुजराती में जो धवल ने बताया कि हम ध्वनि से कैसे प्रभावित होते हैं वो बताएंगी, पर उसके पहले उनका छोटा सा परिचय. हेतल बहन, आप 2007 से अहमदाबाद लॉज की सदस्य हैं. फिलहाल आप 16 साल से शिक्षिका हैं. आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं. आप लड़कियों के बेहतर भविष्य और विकास के लिए आप एक एनजीओ में काम करती हैं. आप जरूरतमंद महिलाओं के कौशल का उपयोग करके उनके लिए काम करती हैं. आप लायंस क्लब की सदस्य भी हैं. तो आज आपका स्वागत है. गुजराती में ध्वनि हमें कैसे प्रभावित करती है बताएं, पार्ट 1. स्वागत. Thank you, Archana ji. All of you, good evening. અવાજોથી આપણે કેવી રીતે પ્રભાવિત થઈએ છીએ? અવાજ, રંગ અને સ્વરૂપ. આપણે આપણા ચર્ચ અને મંદિરોની દિવાલોમાંથી નીકળતા પ્રભાવ પર વિચાર કર્યો છે. તેમની સેવાઓ અથવા સમારંભોના સંગીતના છુપાયેલા બાજુનો ઉલ્લેખ કરવો હજુ પણ બાકી છે. ઘણા લોકો એવા છે જે સમજે છે કે ધ્વનિ હંમેશા રંગ ઉત્પન્ન કરે છે, કે વગાડવામાં આવતી દરેક સુર એવી હોય છે
કે જે આંખ દ્વારા સહેજ પણ સ્પષ્ટ રીતે જોવામાં આવે ત્યારે પ્રકાશની અસર ઉત્પન્ન કરે છે. જોકે દરેક વ્યક્તિ જાણતું નથી કે વિચારોથી જે ધ્વનિ પણ આકાર લે છે. છતાં આ વાત સાચી છે. ઘણા સમય પહેલા બતાવવામાં આવી હતી કે ધ્વનિ ભૌતિક વિશ્વમાં એક ચોક્કસ સુર લઈને રચના બનાવે છે, જેના છેડે એક પટલ ખેંચાયેલી હોય છે, જેના પર બારીક રીતે અથવા લાઇકોપોડિયમ પાવડર નાખવામાં આવ્યો હોય છે. આ રીતે એ સાબિત થયું કે દરેક ધ્વનિ રેતીને ચોક્કસ આકારમાં ફેંકી દે છે અને તે જ સુર હંમેશા એક જ આકાર ઉત્પન્ન કરે છે. જો કે આપણે હમણાં આ રીતે બનેલા સ્વરૂપો સાથે વ્યવહાર કરી રહ્યા નથી, પરંતુ તે સ્વરૂપો સાથે જે અલૌકિક સૂક્ષ્મ અને માનસિક દ્રવ્યમાં બનેલા છે, જે ભૌતિક કાળની વાત કરીએ તો ધ્વનિ પોતે જ મરી ગયા પછી લાંબા સમય સુધી જોરશોરથી ક્રિયામાં રહે છે અને ચાલુ રહે છે. ધાર્મિક સંગીત ઉદાહરણ તરીકે લઈએ તો કે સંગીતના એક ભાગના પ્રદર્શનના છુપાયેલા પાસાને લઈએ, જેમ કે ચર્ચના અંગ પર સ્વૈચ્છિક રીતે વગાડવું. આનો ભૌતિક વિશ્વમાં પ્રભાવ એવા ઉપાસકો પર પડે છે જેમને સંગીત માટે કાન છે, જેમણે પોતાને સમજવા અને પ્રશંસા કરવા માટે શિક્ષિત કર્યા છે. પરંતુ ઘણા લોકો જે તેને સમજી શકતા નથી અને વિશેનું કોઈ ટેકનિકલ જ્ઞાન ધરાવતા નથી, તેઓ હજુ સુધી તેના પર ખૂબ જ નિર્ણાયક અસરથી વાકેફ છે. આનાથી દ્રષ્ટા વિદ્યાર્થીઓને કોઈ આશ્ચર્ય થતું નથી, કારણ કે તે જુએ છે કે સંગીતનો દરેક ભાગ જ્યારે અંગ પર રજૂ કરવામાં આવે છે ત્યારે તે ધીમે ધીમે અલૌકિક સૂક્ષ્મ અને માનસિક પદાર્થોમાં એક વિશાળ ઇમારત બનાવે છે, જે અંગની ઉપર અને ચર્ચની છત સુધી એક પ્રકારની કાસ્ટેલેટેડ પર્વતમાળાની જેમ ફેલાયેલી હોય છે. જે આર્કિટેક્ટ પ્રદેશોમાં અરોરા બોરિસની જેમ ખૂબ જ અદ્ભુત રીતે ઝળહળતા ભવ્ય ચમકતા રંગોથી બનેલી હોય છે. વિવિધ સંગીતકારોના કિસ્સામાં આનું સ્વરૂપ ખૂબ જ અલગ હોય છે. થોટ ફોર્મ્સ નામના પુસ્તકમાં 3 રંગીન ચિત્રો મળશે, જેમાં અનુક્રમે મેન્ડલસોહન, ગોનોદ અને વેગનઆર દ્વારા સંગીતના ટુકડાઓ દ્વારા બનાવેલ સ્વરૂપોનું નિરૂપણ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. તે સ્પષ્ટ છે કે આવા ધ્વનિ સ્વરૂપોનો અભ્યાસ પોતે જ એક વિજ્ઞાન હશે અને એક શ્રેષ્ઠ રસ ધરાવતું વિજ્ઞાન હશે. સંગીતના કલાકારો દ્વારા બનાવવામાં આવેલા આ સ્વરૂપોને સંગીતકારે પોતે ઉચ્ચ વિશ્વમાં પોતાના સંગીતના અભિવ્યક્તિ તરીકે બનાવેલ ભવ્ય વિચાર સ્વરૂપ સાથે મૂંઝવણમાં ન મૂકવા જોઈએ. આ એક એવું નિર્માણ છે કે જે મહાન મનને લાયક છે, જેમાંથી તે ઉદ્ભવ્યું હતું અને ઘણીવાર ઘણા વર્ષો સુધી ટકી રહે છે. ક્યારેક સદીઓથી પણ વધુ જો સંગીતકારને એટલી હદે સમજવામાં આવે અને પ્રશંસા કરવામાં આવે કે તેની મૂળ કલ્પના તેના પ્રશંસકોના વિચારો દ્વારા મજબૂત બને છે. એ જ રીતે મોટા પ્રકારના તફાવત હોવા છતાં ઉચ્ચ વિશ્વમાં ભવ્ય ઉત્થાનનું નિર્માણ એક મહાન કવિના તેમના મહાકાવ્યના વિચાર દ્વારા અથવા એક મહાન લેખકના વિષયના વિચાર દ્વારા થાય છે, જે તેના વાચકો સમક્ષ મૂકવામાં આવે છે. જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે વેગનરની ધ રિંગની અમર ટ્રાયોલોજી અને દાંતેનું શુદ્ધિકરણ અને સ્વર્ગનું ભવ્ય પ્રતિનિધિત્વ અને રસિકની કલા શું હોવી જોઈએ અને તે શું બનાવવા માંગતો હતો તેની વિભાવના. સંગીતના પ્રદર્શન દ્વારા બનાવેલા સ્વરૂપોની 1 કલાકથી 3 કે 4 કલાક સુધી બદલતા રહે છે અને આખો સમય તેઓ કિરણોત્સર્ગ મોકલતા રહે છે કે જે અડધા માઇલ કે તેથી વધુ ત્રિજ્યામાં દરેક આત્માને ચોક્કસપણે સારા માટે અસર કરે છે. એવું નથી કે આત્મા તે જાણતો હોય કે પ્રભાવ બધા કિસ્સામાં સમાન હોય. સંવેદનશીલ વ્યક્તિ ખૂબ જ ઉત્તેજિત થાય છે, જ્યારે સુસ્ત અને વ્યસ્ત માણસ પર થોડો પ્રભાવ પડે છે. તેમ છતાં ગમે તેટલું અજાણતા દરેક વ્યક્તિ આવા પ્રભાવ હેઠળ આવવા માટે થોડું સારું હોવું જોઈએ. સ્વાભાવિક રીતે હલનચલન નામના અંતર કરતા ઘણું દૂર ફેલાય છે, પરંતુ તેનાથી આગળ તે ઝડપથી નબળાવી પડે છે.
અને એક મહાન શહેરમાં તો તેઓ ટૂંકા સમયમાં ફરતા પ્રાહોના ઘસરમાં ડૂબી બી જાય છે. જે આવા સ્થળે સૂક્ષ્મ વિશ્વને ભરી દે છે. ખેતરો અને વૃક્ષો વચ્ચે શાંત ગામમાં ઇમારત પ્રમાણસર ઘણી લાંબી ચાલે છે અને તેનો પ્રભાવ વિશાળ વિસ્તાર ધરાવે છે. ક્યારેક આવા કિસ્સામાં જે લોકો કરી શકે છે તેઓ સુંદર પ્રકૃતિ આત્માના ટોળાને સંગીત દ્વારા બનાવેલા ભવ્ય સ્વરૂપોની પ્રશંસા કરતા અને તેમના દ્વારા મોકલવામાં આવતા પ્રભાવના મોજાઓમાં આનંદથી સ્નાન કરતા જોઈ શકે છે. તે ચોક્કસપણે એક સુંદર વિચાર છે કે દરેક ઓર્ગેનિઝમ જે પોતાનું કાર્ય સારી રીતે કરી શકે છે અને પોતાનો આખો આત્મા જે વગાડે છે તેમાં જ રેડી જાય છે. તે આમ તેના ખ્યાલ કરતા ઘણું વધારે સારું કરી રહ્યો છે. આને ઘણા લોકોને મદદ કરી રહ્યો છે જેમને કદાચ તેણે આ જીવનમાં ક્યારેય જોયું નથી અને ક્યારેય જાણશે પણ નહીં. આ સંદર્ભમાં રસપ્રદ મુદ્દો એ છે કે એક જ સંગીત દ્વારા બનાવેલ ઇમારતો જ્યારે વિવિધ વાદ્યો પરથી રજૂ કરવામાં આવે છે ત્યારે તેનો તફાવત, ઉદાહરણ તરીકે ચર્ચના ઓર્ગન પર વગાડવામાં આવતા ચોક્કસ ટુકડા દ્વારા બનાવેલ ફોર્મના દેખાવમાં તફાવત અને ઓર્કેસ્ટ્રા અથવા વાયોલિન ચોકડી દ્વારા ચલાવવામાં આવતા અથવા પિયાનો પર વગાડવામાં આવતા તે જ ટુકડા આ કિસ્સામાં જો સંગીત સમાન રીતે સારી રીતે રજૂ કરવામાં આવે તો ફોર્મ સમાન હોય છે પરંતુ સમગ્ર રચના અલગ હોય છે. અને સ્વાભાવિક રીતે વાયોલિન ચોકડી કિસ્સામાં ફોર્મનું કદ ઘણું ઓછું હોય છે કારણ કે અવાજનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું હોય છે. પિયાનો દ્વારા બનાવેલ ફોર્મ ઘણીવાર વાયોલિન કરતા થોડું મોટું હોય છે પરંતુ વિગતવાર એટલું સચોટ નથી અને તેનું પ્રમાણ ઓછું સંપૂર્ણ હોય છે. ફરીથી વાયોલિન સોલો અને વાંસળી પર વગાડવામાં આવતા સમાન સોલોની અસર વચ્ચે ટેક્સચરમાં ચોક્કસ તફાવત દેખાય છે. આ સ્વરૂપોની આસપાસ અને તેમની સાથે ભળીને જો કે તે સંપૂર્ણપણે અલગ હોય છે. સંગીતના પ્રભાવ હેઠળ માનવ દ્વારા ઉત્પન્ન થતા વિચારો અને લાગણીના સ્વરૂપોનો છે. આ સ્વરૂપોનું કદ અને જીવંતતા શ્રોતાની પ્રશંસા અને તેમના પર કેટલી અસર થાય છે તેના પર આધાર રાખે છે. કેટલીક વાર સંવાદિતાના માસ્ટરની ઉત્કૃષ્ટ કલ્પના દ્વારા બનાવેલ સ્વરૂપ તેની સુંદરતામાં એકલું રહે છે, ધ્યાન વગરનું અને ધ્યાન બહારનું. કારણ કે મંડળ પાસે જે માનસિક ક્ષમતાઓ હોય છે તે સંપૂર્ણપણે પૈસાના ધંધામાં અથવા પૈસાના બજારની ગણતરીમાં ડૂબી જાય છે. જ્યારે બીજી બાજુ કોઈ જાણીતા સ્ત્રોતના બળથી બનેલ સરળ સ્વરૂપોની સાંકળ કેટલાક કિસ્સાઓમાં ગાયકોના હૃદયમાંથી ઉદ્ભવેલી ભક્તિભાવના મોટા વાદળો દ્વારા લગભગ છુપાયેલી જ હોઈ શકે છે. સંગીતના ટુકડા દ્વારા બાંધવામાં આવેલી ઇમારતનો દેખાવ નક્કી કરતું બીજું પરિબળ સંગીતના પ્રદર્શનની ગુણવત્તા છે. હાલેલું સંગીતમાં સમૂહ સંગીતના પ્રદર્શન પછી ચર્ચ પર લટકાવેલું વિચાર સ્વરૂપ અચૂક અને સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવે છે કે ઉદાહરણ તરીકે બાર સોલો સપાટ રહ્યો છે અથવા જો કોઈ ભાગ અન્ય ભાગો કરતા નોંધપાત્ર રીતે નબળો રહ્યો છે કારણ કે બંને કિસ્સાઓમાં ફોર્મની સમપ્રમાણતા અને સ્પષ્ટતામાં સ્પષ્ટ નિષ્ફળતા છે. ગાવાનું સમૂહ ગીત ધરાવતું ગીત એક એવું સ્વરૂપ બનાવે છે જેમાં ચાંદીના સૂર પર સમાન અંતરે અનેક મણકા બાંધવામાં આવે છે. અલબત્ત માળાના કદ સમૂહ ગીતની શક્તિ પર આધાર રાખે છે. જેમ જોડતા સૂરની તેજ અને સુંદરતા એકલ ગાયકના અવાજ અને અભિવ્યક્તિ પર આધાર રાખે છે. જ્યારે સૂર કયા સ્વરૂપમાં ગૂંથવામાં આવે છે તે સૂરના પાત્ર પર જ આધાર રાખે છે. એક સરઘસ સ્ત્રોત ગાણિતિક ચોકસાઈ સાથે દોરેલા લંબચોરસ સ્વરૂપોની શ્રેણી બનાવે છે જે ચોક્કસ ક્રમમાં એકબીજાને અનુસરે છે. જેમ કે કોઈ શક્તિશાળી સાંકળની કડીઓ અથવા તો વધુ સૂક્ષ્મ વિશ્વ સાથે જોડાયેલા કોઈ વિશાળ ટ્રેનના ડબ્બા જેવા. ચર્ચ સંગીતમાં એગ્લિકિંગ ગીતના તૂટેલા છતાં ચમકતા ટુકડાઓ અને ગ્રેગોરિયન સ્વરની
ભવ્ય ચમકતી એકરૂપતા વચ્ચેનો તફાવત પણ ખૂબ જ આકર્ષક છે. અહીં પૂછી શકાય છે કે સંગીતકારની પોતાની લાગણી તેના પ્રયત્નો દ્વારા બનાવવામાં આવેલા સ્વરૂપને કેટલી અસર કરે છે. તેની લાગણીઓ સંગીતની રચનાને બિલકુલ અસર કરતી નથી. જો તેના અમલની નાજુકતા અને તેજસ્વીતા સમાન રહે છે, તો તે સંગીત સ્વરૂપમાં કોઈ ફરક પડતો નથી કે તે પોતે ખુશ છે કે દુઃખી. તેના મનન ગંભીર છે કે સમલૈંગિક. તેની લાગણીઓ કુદરતી રીતે સૂક્ષ્મ પદાર્થમાં જીવંત સ્વરૂપો ઉત્પન્ન કરે છે, જેમ તેના શ્રોતાઓ કરે છે. પરંતુ આ ફક્ત સંગીત દ્વારા બનાવવામાં આવેલા મહાન આકારોને ઘેરી લે છે અને તેમાં કોઈ પણ રીતે દખલ કરતી નથી. સંગીતની તેમની સમજણ અને તેના પ્રસ્તુતિની કુશળતા તે જે ઇમારત બનાવે છે તેમાં પોતાને પ્રગટ કરે છે. અને એક નબળું અને માત્ર યાંત્રિક પ્રદર્શન એક એવું માળખું ઊભું કરે છે જે ભલે તે સ્વરૂપમાં સચોટ હોય પણ રંગ અને તેજમાં ઉણપ ધરાવે છે. એક એવું સ્વરૂપ જે વાસ્તવિક સંગીતકારના કાર્યની તુલનામાં સસ્તા પદાર્થોમાંથી બનેલા હોવાનો વિચિત્ર છાપ આપે છે. ખરેખર ભવ્ય પરિણામો મેળવવા માટે કલાકારે પોતાના વિશે બધું ભૂલી જવું જોઈએ. સંગીતમાં પોતાને સંપૂર્ણપણે ગુમાવવું જોઈએ, જેમ કે તે ફક્ત એક પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિ જ કરવાની હિંમત કરી શકે છે. માય ફર્સ્ટ પાર્ટ ઓવર સર. મારો પહેલો ભાગ પૂરો થયો છે અહીંયા આગળ. થેન્ક યુ. હેલો. ખૂબ જ થેન્ક યુ હેતલબેન. ખૂબ જ સરસ સમયમાં તમે પૂરું કર્યું. आपने बहुत सही समय पे खत्म किया. थैंक यू, धन्यवाद. अब मैं Thank you. आमंत्रित करना चाहूंगी भावना रेवाडीकर जी से. भावना रेवाडीकर जी का छोटा सा परिचय. उसके पहले भावना रेवाडीकर जी, आप 2006 से थियोसॉफी में जुड़ी हुई हैं, मगर आप 3 जनरेशन से थियोसॉफिस्ट हैं. आपकी पूरी फैमिली में दादा, पापा जी और आप पहले उज्जैन थी. अब अभी आप सागर विश्वविद्यालय में एक सहायक अध्यापक वाणिज्य विभाग में डॉक्टर हरि सिंह गौरी विश्वविद्यालय में आप काम करती हैं. आप वहाँ 2004 से कार्यरत हैं. आपने बहुत सारे पेपर प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में लिखे हैं. आप विक्रम लॉज उज्जैन की सदस्य हैं. तो भावना जी, आपका स्वागत है. हिंदी में ध्वनि से हम कैसे प्रभावित होते हैं, पार्ट 1. धन्यवाद अर्चना जी. आप सभी को मेरा नमस्कार. हम ध्वनि से कैसे प्रभावित होते हैं, ये आज का विषय है. ध्वनि, रंग और आकार. हम अपने गिरजाघरों और मंदिरों के दीवारों से प्रसारित होने वाले प्रभावों पर विचार किया है. अब यह बताना बाकी है कि उनकी सेवाओं या अनुष्ठानों के संगीत का छिपा हुआ पक्ष क्या है. बहुत से लोग यह समझते हैं कि ध्वनि हमेशा रंग उत्पन्न करती है, कि जो भी स्वर बजाया या गाया जाता है उसमें अधिस्वर होते हैं, जो हल्के से भी दिव्य दृष्टि वाली आंख से देखने पर प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करते हैं. परंतु हर कोई यह नहीं जानता कि ध्वनियां भी उसी तरह आकार बनाती हैं जैसे विचार करते हैं. फिर भी यह सत्य है, बहुत पहले यह दिखाया गया था कि ध्वनि भौतिक जगत में आकार उत्पन्न करती है. जब किसी नली में एक निश्चित स्वर गाया गया, जिसके एक सिरे पर एक झिल्ली खींची हुई थी, जिस पर महीन रेत या लाइकोपोडियम पाउडर, जो कि बीजाणुओं से बना हुआ एक महीन पीला ज्वलनशील पाउडर होता है, उसको डाला गया था. इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक ध्वनि रेत को एक निश्चित आकार में डाल देती है और वही स्वर हमेशा आकार बनाता है. हालांकि यहाँ हमें ऐसे आकारों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन आकारों की बात कर रहे हैं जो सूक्ष्म, ज्योतिषीय और मानसिक पदार्थ से निर्मित होते हैं, जो भौतिक कानों से सुनाई देने वाली ध्वनि के समाप्त हो जाने के बाद भी लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं.
अब हम देखते हैं कि धार्मिक संगीत। आइए उदाहरण के रूप में किसी संगीत की प्रस्तुति का छिपा पक्ष ले, जैसे गिरजाघर मुरली पर एक स्वैच्छिक धुन बजाना। इसका भौतिक जगत में प्रभाव उन उपासकों पर पड़ता है जिनके पास संगीत की समझ है, जिन्होंने इसे समझने और सराहने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित किया है। लेकिन बहुत से लोग जिन्हें संगीत का तकनीकी ज्ञान नहीं है, फिर भी इस बात को महसूस करते हैं कि इसका उन पर एक निश्चित प्रभाव पड़ता है। दिव्य दृष्टि वाले छात्र इस पर आश्चर्य नहीं करते, क्योंकि वह देखते हैं कि जैसे कि ऑर्गन जिससे कि तनाव कम होता है, दिमाग की नसों को आराम मिलता है, पर संगीत प्रस्तुत किया जाता है। यह धीरे धीरे सूक्ष्म ज्योतिषीय और मानसिक पदार्थ में एक विशाल इमारत का निर्माण करता है, जो मुरली के ऊपर और गिरजाघर की छत के ऊपर तक फैली होती है, मानो किसी प्रकार की बुर्जों वाली पर्वत श्रृंखला हो, जो अद्भुत चमकीले रंगों से बनी हो और उत्तर ध्रुवीय ज्योति की तरह दमक रही हो। विभिन्न संगीतकारों के मामले में यह स्वभाव में बहुत भिन्न होता है। विचार रूप नामक पुस्तक में रंगीन चित्रों के 3 उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें क्रमशः मेंडेलसोहन, गुनो और वागनर के संगीत द्वारा बनाए गए रूपों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। यह स्पष्ट है कि ऐसे ध्वनि रूपों का अध्ययन अपने आप में एक विज्ञान होगा, और वह भी अत्यंत रोचक। ये रूप जो संगीतकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए संगीत से निर्मित होते हैं, उन्हें उस अद्भुत विचार रूप से भ्रमित नहीं करना चाहिए जो स्वयं संगीतकार ने अपनी रचना के उच्च लोकों में निर्माण के समय बनाया था। यह एक महान मस्तिष्क के योग्य रचना होती है और अक्सर कई वर्षों, कभी-कभी सदियों तक बनी रहती है। यदि संगीतकार को इतना समझा और सराहा जाए कि उसके प्रशंसकों के विचार उसकी मूल अवधारणा को मजबूती दें, इसी प्रकार भिन्न प्रकार के होने पर किसी महान कवि की महाकाव्य की कल्पना या किसी महान लेखक की अपनी रचना की संकल्पना उच्च लोकों में भव्य निर्माण करती है। जैसे वागनर की द रिंग, वागनर द्वारा रचित एक ओपेरा है जिसे हिंदी में हम उड़न खटोला कहते हैं। त्रयी, दाते की परगीटरी और स्वर्ग की रचना, और रस्किन एक रस का अनुभव करने वाला व्यक्ति है जो अपने जीवन के विभिन्न रस, आनंद और सौंदर्य को खोजता है और उसको अनुभव करता है। उनकी कला को लेकर उनकी अवधारणा है। संगीत के प्रदर्शन से बनाए गए रूप कुछ समय तक बने रहते हैं, 1 घंटे से लेकर 3 या 4 घंटे तक, और इस दौरान वे लगातार विकिरण भेजते हैं जो आधे मील या उससे अधिक की दूरी तक हर आत्मा को अच्छे के लिए प्रभावित करते हैं। यह आवश्यक नहीं कि आत्मा इसे जानती हो, और न ही यह प्रभाव सभी पर समान होता है। संवेदनशील व्यक्ति अत्यधिक प्रेरित होता है, जबकि सुस्त और व्यस्त व्यक्ति पर इसका थोड़ा प्रभाव होता है। फिर भी चाहे अनजाने में ही सही, प्रत्येक व्यक्ति इस प्रभाव से थोड़ा बहुत लाभ अवश्य प्राप्त करता है। स्वाभाविक रूप से ये तरंगे नामित दूरी से कहीं अधिक फैलती हैं, लेकिन आगे बढ़ते ही वे जल्दी कमजोर हो जाती हैं और बड़े शहर में वे जल्द ही ज्योतिषीय जगत की अन्य तेज धाराओं में खो जाती है। शांत ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों और पेड़ों के बीच यह रूप अपेक्षाकृत अधिक समय तक बना रहता है और उसका प्रभाव अधिक दूरी तक जाता है। कभी-कभी ऐसे में जो देख सकते हैं वे संगीत से बने अद्भुत रूपों की प्रशंसा करते हुए सुंदर प्रकृति आत्माओं की भीड़ देख सकते हैं और उनसे प्रसारित लहरों में आनंद पूर्वक स्नान करते हैं।
यह निसंदेह एक सुंदर विचार है कि प्रत्येक मुरली वादक जो अपने कार्य अच्छी तरह करता है, उसे अपना पूरा मन लगाता है, वह अपनी कल्पना से कहीं अधिक अच्छा कर रहा होता है और उन बहुत की सहायता कर रहा होता है जिन्हें उसने शायद कभी देखा तक नहीं। एक और रोचक बिंदु यह है कि वही संगीत अलग अलग वाद्य यंत्रों पर प्रस्तुत किए जाने पर अलग अलग आकार बनाता है, जैसे कि रचना को गिरजाघर मुरली पर बजाने और उसी रचना को ऑर्केस्ट्रा, वायलिन चौकड़ी या पियानो पर बजाने में अंतर। यदि संगीत समान गुणवत्ता से प्रस्तुत किया जाए तो रूप समान होता है, लेकिन उसकी बनावट भिन्न होती है। वायलिन चौकड़ी के मामले में रूप का आकार बहुत छोटा होता है क्योंकि ध्वनि की मात्रा कम होती है। पियानो से बना रूप अक्सर वायलिन से कुछ बड़ा होता है, लेकिन विकिरण में कम सटीक और अनुपात में कम पूर्ण होता है। इसी प्रकार वायलिन पर एकल प्रस्तुति और बांसुरी पर उसी धुन के बीच भी अंतर स्पष्ट दिखता है। इन रूपों में चारों ओर उनके साथ मिश्रित लेकिन उनसे अलग वे विचार और भावनाओं के रूप होते हैं जो संगीत के प्रभाव में मानव उत्पन्न करते हैं। इनका आकार और जीवंतता दर्शकों की संवेदनशीलता और उसके प्रभावित होने की सीमा पर निर्भर करता है। कभी-कभी महान संगीतकार की अद्भुत रचना द्वारा बनाया गया रूप अकेला ही अपनी सुंदरता में खड़ा रहता है, क्योंकि श्रोता पूरी तरह फैशन या पैसों की गणना में व्यस्त होते हैं, जबकि दूसरी ओर किसी प्रसिद्ध भजन से उत्पन्न सरल रूप गायक मंडली के हृदय से उठी गहरी भक्ति की नीली बादलों जैसी आकृतियों से लगभग छिप जाता है। संगीत से निर्मित संरचना की उपस्थिति का एक अन्य निर्धारक कारक है प्रस्तुति की गुणवत्ता। उदाहरण के लिए हालेलुयाह कोरस के प्रदर्शन के बाद गिरजाघर के ऊपर बने विचार रूप से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि क्या बास भाग सुर से नीचे था या कोई भाग अन्य भागों से कमजोर था, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में रूप की समरूपता और स्पष्टता में कमी स्पष्ट दिखाई देती है। अब हम गायन में देखते हैं, कोरस वाले गीत एक ऐसे रूप का निर्माण करते हैं जिसमें चांदी के स्वर धागे पर समान दूरी पर मोतियों की माला पिरोई होती है। मोतियों का आकार कोरस की ताकत पर निर्भर करता है और धागे की चमक व सुंदरता एकल गायक की आवाज और अभिव्यक्ति पर। धुन का स्वभाव यह तय करता है कि यह धागा किस रूप में गुथा जाएगा। जुलूस में गाया जाने वाला भजन एक श्रृंखला के आयताकार रूप बनाता है जो गणितीय सटीकता के साथ एक निश्चित क्रम में एक दूसरे के पीछे आते हैं, मानो खगोलीय लोक की कोई विशाल ट्रेन के डिब्बे हों। धार्मिक संगीत में एलिगन चेट के टूटे हुए लेकिन चमकदार टुकड़ों और गैग्रोरिन टोन, जो कि एक रोमन कैथोलिक म्यूजिक है, की भव्य चमकदार समानता के बीच का अंतर भी काफी प्रभावशाली है। यह पूछा जा सकता है कि संगीतकार की अपनी भावनाएं उसके प्रयास से बने रूप को कितना प्रभावित करती है। उसकी भावनाएं संगीत की संरचना को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती। यदि उसकी प्रस्तुति की नफासत और चमक समान रहती है, तो चाहे वो खुश हो या दुखी, संगीत का रूप नहीं बदलता। उसकी भावनाएं केवल ज्योतिषीय पदार्थ में कंपन उत्पन्न करती है, जो दर्शकों की भावनाओं की तरह इस रूप के चारों ओर होती है, लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। उसकी संगीत की समझ और उसे प्रस्तुत करने की कुशलता ही निर्मित रूप में झलकती है। एक कमजोर और केवल यांत्रिक प्रस्तुति ऐसा रूप बनाती है जो भले ही आकार में सटीक हो, लेकिन रंग और चमक
में कमी होती है, मानो वह सस्ते सामग्री से बना हो। वास्तव में भव्य परिणाम पाने के लिए प्रस्तुतकर्ता को स्वयं को पूरी तरह भूल जाना चाहिए और पूरी तरह संगीत में खो जाना चाहिए, जैसा केवल एक सच्चा प्रतिभाशाली कर सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद भावना जी। आपकी शिक्षिका होने का एक बहुत ही अच्छा सा सटीक सा बहुत अच्छे से और शांति से एक्सप्लेन करती है। धवल जी, मैं आपको इनवाइट करती हूँ। आई इनवाइट धवल फॉर द पार्ट 2, हाउ आर वी अफेक्टेड बाय साउंड। So in part 2, first is military music. How is the military music and how it affects us? The powerful and inspiring effect produced by military music is readily comprehensible to the clairvoyant who is able to see the long stream of rhythmically vibrating forms which is left behind by the band as it marches along at the head of the column. Not only does the regular beat of these undulations tend to strengthen those of the astral bodies of the soldiers, thus training them to move more strongly and in unison, but the very forms which are created themselves radiate strength and courage and material ardor, so that a body of man which before seemed to be hopelessly disorganized by fatigue may in this way be pulled together again and endowed with a considerable accession of strength. It is instructive to watch the mechanism of this change. A man who is utterly exhausted has to a great extent lost the power of coordination. The central will can no longer hold together and govern as it should the different parts of the body. Every physical cell is complaining, raising its own separate cry of pain and remonstrance. And the effect upon all the vehicles, whether it be etheric, astral, and mental, is that a vast number of small separate vortices are set up, each quivering at its own rate, so that all the bodies are losing their cohesion and their power to do their work, to bear their part in the life of the man. Carried to its ultimate extreme, this would mean death. But short of that, it means utter disorganization and the loss of power to make the muscles obey the will. When upon the astral body in this condition, there comes the impact of a succession of steady and powerful oscillations. That impact supplies for the time the place of the will force which has so sorely slackened. The bodies are once more brought into synchronous vibration and are held so by the sweep of the music, thus giving the willpower an opportunity to recover itself and take again the command which it had so nearly abandoned. So, marked and powerful are the waves sent forth by the good military music that a sensation of positive pleasure is produced in those who move in obedience to them. Just as effective, dance music arouses the desire for synchronous movement in all who hear it. The type of the instruments employed in military bands is also of a nature which adds greatly to this effect. The strength and sharpness of the vibration being obviously of far greater importance for those purposes than its delicacy or its power to express the finer emotions. Now will come the sounds in the nature. It is not only the ordered arrangement of sound which we call music, which produces definite form, but every sound in the nature has its effect. And in some cases, these effects are of the most remarkable character. The majestic roll of a thunderstorm creates usually a vast flowing band of color, while the deafening crash often calls into temporary existence as an arrangement of irregular radiations from a center
suggestive of an exploded bomb, or sometimes a huge irregular sphere with great spikes projecting from it in all directions. The never-ceasing beating of the sea upon the land fringes all Earth's coast with an eternal canopy of wavy yet parallel lines of lovely changing color, rising into tremendous mountain ranges when the sea is lashed by a storm. The rustling of the wind among the leaves of the forest covers it with a beautiful iridescent network, ever rising and falling with gentle wave-like movement, like the passing of the wind across a field of wheat. So this is the impact of different sounds which we hear in nature. Now the sounds in our day-to-day life, our domestic life. In more domestic life, similar effects are observed, like the purring cat surrounds himself with concentric rosy cloud films, which expand constantly outward until they dissipate, shading an influence of drowsy contentment and well-being which tends to reproduce itself in the human beings about him. Next is barking dog. So barking dog, on the other hand, shoots forth well-defined, sharp-pointed projectiles which strike with a severe shock upon the astral bodies of those in his neighborhood. So we like the sound of the cat because it is very soothing, but on the other hand, we do not like the barking of the dog. And this is the reason of the extreme nervous irritation which this constantly repeated sound often produces in sensitive persons. The sharp, spiteful yap of the terrier discharges a series of forms not unlike the modern rifle bullet, which pierce the astral body in various directions and seriously disturb its economy. So all these sounds of barking of the dog, it directly affects our astral body. While the deep bay of a bloodhound throws up beats like ostrich eggs or footballs, which are slower in motion and far less calculated to injure. Some of these canine missiles pierce like sword thrusts, while some are duller and heavier, like the blows of a club, and they vary greatly in strength. But all alike are evil in their action upon the mental and astral bodies. The tones of the human voice. Now, this was about the animals. Now we'll see how our tone affect our bodies. The tones of the human voice also produce their results. The results which often endure long after the sounds which made them have died away. An angry ejaculation throws itself forth like a scarlet spear, and many a woman surrounds herself with an intricate nature of hard, brown-gray metallic lines by the stream of silly, meaningless chatter which she ceaselessly babbles forth. So some women have this characteristic or this nature to constantly speak or constantly do babbling about something. Such a network permits the passage of vibration only at its own low level. It is an almost perfect barrier against the impact of any of the higher and more meaningful thoughts and feelings. A glimpse of the astral body of a garrulous person is thus a striking object lesson to the student of occultism, and it teaches him the virtue of speaking only when it is necessary or when he has something pleasant and useful to say. So we have also observed some people follow the vouch of silence. They only speak whenever they are asked for or whenever they have to speak is pleasant or useful in any way. Otherwise, they prefer to keep silent. Another instructive comparison is that between the forms produced by different kinds of laughter. The happy laughter of a child bubbles forth in rosy curves, making a kind of scallop, balloon shape, and epicycloid of mirth.
The ceaseless guffaw of the empty-minded causes an explosive effect in an irregular mass, usually brown or dirty green in color, according to the predominant tint of the aura from which it emanates. The sneering laugh throws out a shapeless projectile of a dull red color, usually flecked with brownish green and bristling with thorny-looking points. The nervous giggles of a schoolgirl often involve her in an unpleasant seaweed-like tangle of lines of brown and dull yellow, while the jolly-hearted, kindly laugh of genuine amusement usually billows out in rounded forms of gold and green. The consequences flowing from the bad habit of whistling are usually decidedly unpleasant. If the whistling is soft and really musical, it produces an effect not unlike that of a small flute, but the sharper and more metallic. But the ordinary tuneless horror of the street boy, some street boys also do whistling, so they send out a series of small and piercing projectiles of dirty brown. So this was all about the domestic sounds. Now the noises which we hear on, let's say, on battlefield or in the city area, enormous number of artificial noises are constantly being produced all about us. For our so-called civilization is surely the noisiest with which earth has ever yet been cursed. So our civilization is the noisiest of all the civilizations. The strident screech of a railway engine makes a far more penetrating and powerful projectile than even the barking of a dog. Indeed, it is surpassed in horror only by the scream of the steam siren, which is sometimes employed to call together the hands at a factory, or by the report of heavy artillery at close quarters. The railway whistle blows forth a veritable sword with the added disintegrating power of serious electrical shock and its effect upon the astral body, which is unfortunate enough to be within its reach, is quite comparable to that of a sword thrust upon the physical body. Unfortunately for us, astral matter possesses many of the properties of a fluid, so that the wound heals after a few minutes have passed. But the effect of the shock upon the astral organism disappears by no means so readily. So if there is any blow of the sound on our astral body, within a few minutes our astral body gets healed. But there are astral organisms also which are not readily healed by this kind of noises or the forms created by these noises. The discharge of one of the great modern cannons is an explosion of sound just as surely as of the gunpowder, and the tremendous radiation of the impacts which it throws out to the radius of a mile or so is calculated to have a very serious effect upon astral currents and astral bodies. The rattle of rifle or pistol fire throws out a sheaf of small needles, which are also eminently undesirable in their effect. It is abundantly clear that all loud, sharp, or sudden sound should, as far as possible, be avoided by anyone who wishes to keep his astral and mental vehicles in good order. So if we want to be mentally peaceful and astrally peaceful, we should avoid all the loud, sharp, and sudden sounds. This is one among the many reasons which make the life of busy city one to be avoided by the occult student, for its perpetual roar means the ceaseless beating of the disintegrating vibrations upon each of his vehicles, and this is of course quite apart from the even more serious play of sordid passions and emotions which make dwelling in a main street like living beside an open sewer. No one who watches the effect of these repeated sound forms upon the sensitive astral body
can doubt that there must follow from them a serious permanent result which cannot fail to be to some extent communicated to the physical nerves. So gradually whatever effects are produced on mental and astral bodies, they are transferred to the physical body or physical nerves. So serious and so certain is this that we should find the length of life much shorter and the percentage of the nervous breakdown and insanity appreciably higher among the inhabitants of a street paved with granite than among those who have advantage of asphalt. So it directly shortens our life and as well as increases nervous breakdown. The value and even the necessity of quiet is by no means sufficiently appreciated in our modern life. So we do not appreciate or we do not understand the importance of silence or quietness. Specifically, do we ignore the disastrous effect upon the plastic, astral, and mental bodies of children of all this ceaseless, unnecessary noise? Yet, that is largely responsible for evils of many kinds and for weaknesses which show themselves with fatal effect in later life. So, all these noises are having greater impact on the children as compared to the adults. So, we should avoid all kind of sudden, loud sound and all kind of noises if we want to be healthy physically, mentally, and astrally. So, with this, I conclude my second part. Thank you. थैंक यू धवल, वेल एक्सप्लेन। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हेतल बेन, पार्ट 2 गुजराती में आप प्रस्तुत करें। हाँ, हेतल बेन। थैंक यू अर्चना जी। पार्ट 2 લશ્કરી સંગીત। લશ્કરી સંગીત દ્વારા ઉત્પન્ન થતી શક્તિશાળી અને પ્રેરણાદાયક અસર દ્રષ્ટા વ્યક્તિ માટે સરળતાથી સમજી શકાય છે, જે લયબદ્ધ રીતે કંપતા સ્વરૂપોના લાંબા પ્રવાહને જોઈ શકે છે, જે બેન્ડ દ્વારા સ્તંભના માથા પર કૂચ કરતી વખતે પાછળ છોડી દેવામાં આવે છે। આ ઉછળાના નિયમિત ધબકારા ફક્ત સૈનિકોના સૂક્ષ્મ શરીરને મજબૂત બનાવે છે, આમ તેમને વધુ મજબૂત અને એકરૂપતામાં ખસેડવા માટે તાલીમ આપે છે। પરંતુ જે સ્વરૂપો પોતે જ બનાવવામાં આવે છે તે શક્તિ, હિંમત અને ભૌતિક ઉત્સાહ ફેલાવે છે, જેથી પુરુષોનું શરીર જે પહેલા થાકથી નિરાશાજનક રીતે અવ્યવસ્થિત લાગતું હતું, આ રીતે ફરીથી એક સાથે ખેંચાઈ શકે છે અને શક્તિના નોંધપાત્ર જોડાણથી સંપન્ન થઈ શકે છે। આ પરિવર્તનની પદ્ધતિનું અવલોકન કરવું એ સૂચનાત્મક છે। જે માણસ સંપૂર્ણપણે થાકી ગયો છે તેણે સંકલનની શક્તિ ઘણી હદ સુધી ગુમાવી દીધી છે। કેન્દ્રીય ઈચ્છા શક્તિ હવે શરીરના વિવિધ ભાગોને એક સાથે રાખી શકતી નથી અને તેનું સંચાલન કરી શકતી નથી। દરેક ભૌતિક કોષ ફરિયાદ કરી રહ્યો છે, પીડા અને રોષનો પોતાનો અલગ પુકાર ઉઠાવી રહ્યો છે અને બધા વાહનો અલૌકિક, સૂક્ષ્મ અને માનસિક પર અસર કરે। અસર એ છે કે વિશાળ સંખ્યામાં નાના અલગ વમોડ ઊભા થાય છે, દરેક પોતાની ગતિએ ધ્રુજે છે, જેથી બધા શરીર તેની સંકલન અને માણસના જીવનમાં પોતાનો ભાગ ભજવવાની, પોતાનું કાર્ય કરવાની શક્તિ ગુમાવી રહ્યા છે। તેની અંતિમ ચરમ સીમા સુધી લઈ જવાનો અર્થ મૃત્યુ થશે, પરંતુ તેનાથી ઓછા તેનો અર્થ સંપૂર્ણ અવ્યવસ્થા અને સ્નાયુઓને ઈચ્છાનું પાલન કરવાની શક્તિ ગુમાવવાનો થાય છે। જ્યારે આ સ્થિતિમાં સૂક્ષ્મ શરીર પર સ્થિર અને શક્તિશાળી ઓસોલેશનનો ક્રમ આવે છે, ત્યારે તે અસર તે સમય માટે ઈચ્છા શક્તિનું સ્થાન પૂરું પાડે છે, જે ખૂબ જ ઢીલું પડી ગયું છે। શરીર ફરી એકવાર સમકાલીન કંપનમાં લાવવામાં આવે છે અને સંગીતના સુર દ્વારા તેને પકડી રાખવામાં આવે છે। આમ ઈચ્છા શક્તિને પોતાને પુનઃ પ્રાપ્ત કરવાની અને તે આદેશ પાછો મેળવવાની તક મળે છે, જેને તેણે લગભગ છોડી દીધો હતો। સારા લશ્કરી સંગીત દ્વારા મોકલવામાં તરંગો એટલા સ્પષ્ટ અને શક્તિશાળી હોય છે કે જેઓ તેમના આજ્ઞાકરણમાં ગતિ કરે છે, તેમનામાં સકારાત્મક આનંદની લાગણી ઉત્પન્ન થાય છે,
જેમ અસરકારક નૃત્ય સંગીત તેને સાંભળનારા બધામાં સુમળભર્યા હલનચલનની ઈચ્છા જગાડે છે. લશ્કરી બેન્ડમાં વપરાતા વાદ્યનો પ્રકાર પણ એક પ્રકારનો છે જે આ અસરમાં ઘણો ઉમેરો કરે છે. સ્પંદનોની શક્તિ અને તીક્ષ્ણતા સ્પષ્ટપણે તે હેતુઓ માટે તેની નાજુકતા અથવા સૂક્ષ્મ લાગણીઓ વ્યક્ત કરવાની શક્તિ કરતા ઘણી વધારે મહત્વપૂર્ણ છે. પ્રકૃતિમાં અવાજો ફક્ત ધ્વનિની સુવ્યવસ્થિત ગોઠવણી જ નહીં, જેને આપણે સંગીત કહીએ છીએ, તે ચોક્કસ સ્વરૂપ ઉત્પન્ન કરે છે. પ્રકૃતિમાં દરેક ધ્વનિનો પોતાનો પ્રભાવ હોય છે અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં આ અસરો સૌથી નોંધપાત્ર હોય છે. વાવાઝોડાનો ભવ્ય રોલ સામાન્ય રીતે રંગોનો વિશાળ વહેતો પટ્ટો બનાવે છે, જ્યારે બેરાજભર્યો ક્રેશ ઘણીવાર વિસ્ફોટ થયેલા બોમ્બના કેન્દ્રમાંથી અનિયમિત કિરણોત્સર્ગની ગોઠવણીને અસ્થાયી અસ્તિત્વમાં લાવે છે. અથવા ક્યારેક એક વિશાળ અનિયમિત ગોળા જેમાંથી બધી દિશામાં મોટા સ્પાઇક્સની નીકળે છે, ભૂમિ કિનારે સમુદ્રના ક્યારેક ન ટકતો ધબકારા પૃથ્વીના તમામ દરિયા કિનારાઓને સુંદર બદલતા રંગની લહેરાતી છતાં સમાંતર રેખાઓની શાશ્વત છત્રછાયા સાથે આવરી લે છે, જે સમુદ્ર તોફાનથી ત્રાટકતી વખતે પ્રચંડ પર્વતમાળાઓમાં ઉગે છે. જંગલના પાંદડાઓ વચ્ચે પવનનો ગળગળાટ તેને એક સુંદર મેઘધનુષથી નેટવર્કથી ઢાંકી દે છે. જે ઘઉંના ખેતરમાં પવન પસાર થાય છે તે રીતે સૌમ્ય તરંગ જેવી ગતિ સાથે ઉગે છે અને પડે છે. ઘરેલું જીવનમાં સમાન અસરો જોવા મળે છે. ઘૂંઘટ કરતી બિલાડી પોતાની જાતને કેન્દ્રિત ગુલાબી વાદળ ફિલ્મોથી ઘેરી લે છે, જે સતત બહારની તરફ ફેલાય છે જ્યાં સુધી તે વિખેરાઈ ન જાય. સુસ્તી, સંતોષ અને સુકાઈનો પ્રભાવ છોડી દે છે, જે તેના આસપાસના મનુષ્યોમાં પોતાને ફરીથી ઉત્પન્ન કરે છે. બીજી બાજુ વસ્તુ કૂતરું સારી રીતે વ્યાખ્યાયિત તીક્ષ્ણ પોઇન્ટેડ અસ્ત્રો છોડે છે, જે તેના પડોશમાં રહેલા લોકોના સૂક્ષ્મ શરીર પર ગંભીર આંચકો સાથે પ્રહાર કરે છે. અને આ અત્યંત નર્વસ બળતરાનું કારણ છે, જે આ સતત પુનરાવર્તિત અવાજ ઘણીવાર સંવેદનશીલ વ્યક્તિઓમાં ઉત્પન્ન કરે છે. ટેરિયરનો તીક્ષ્ણ દ્વેષપૂર્ણ હાફ આધુનિક રાઇફલ બુલેટથી વિપરીત શ્રેણીબદ્ધ સ્વરૂપો છોડે છે, જે સૂક્ષ્મ શરીરને વિવિધ દિશામાં વિંધે છે અને તેના અર્થતંત્રને ગંભીર રીતે ખલેલ પહોંચાડે છે. જ્યારે બ્લડ હાઉન્ડનો ઊંડો ખાડો સહમૃગ ઈંડા અથવા ફૂટબોલ જેવા માળા ફેંકી દે છે, જે ગતિમાં ધીમા હોય છે અને ઈજા પહોંચાડવા માટે ખૂબ ઓછા ગણતરીવાળા હોય છે. આમાંના કેટલાક કૂતરા મિસાઇલો તલવાર થ્રસ્ટની જેમ વિંધે છે, જ્યારે કેટલાક નિસ્તેજ અને ભારે હોય છે, ક્લબના ફટકાની જેમ, અને તે શક્તિમાં ખૂબ જ અલગ હોય છે. પરંતુ બધા માનસિક અને સૂક્ષ્મ શરીર પર તેમની ક્રિયામાં દોષ છે. માનવ અવાજના સ્વર પણ પોતાના પરિણામો ઉત્પન્ન કરે છે, જે પરિણામો ઘણીવાર એવા અવાજો પછી લાંબા સમય સુધી ટકી રહે છે જેના કારણે તેઓ મરી ગયા હોય છે. ગુસ્સે થયેલું સ્ખલન લાલ રંગના ભાલાની જેમ બહાર આવે છે અને ઘણી સ્ત્રીઓ પોતાની જાતને મૂર્ખ અર્થહીન બકબકના પ્રવાહ દ્વારા સખત ભૂરા ભૂખરા ધાતુ રેખાઓના જટિલ નેટવર્કથી ઘેરી લે છે, જે તે સતત બળબડાટ કરે છે. આવા નેટવર્ક ફક્ત તેના પોતાના નીચલા સ્તરે જ કંપનને પસાર થવા દે છે. તે કોઈ પણ ઉચ્ચ અને વધુ સુંદર વિચારો અને લાગણીના પ્રભાવ સામે લગભગ સંપૂર્ણ અવરોધ છે. આમ ગપસપ કરનાર વ્યક્તિના સૂક્ષ્મ શરીરની એક ઝલક ગુપ્તવાદના વિદ્યાર્થી માટે એક આકર્ષક વસ્તુપાઠ છે, અને તે તેને ફક્ત ત્યારે જ બોલવાનો ગુણ શીખવે છે જ્યારે તે જરૂરી હોય છે, અથવા જ્યારે તેની પાસે કંઈક સુખદ અને ઉપયોગી કહેવાનું હોય. બીજી એક ઉપદેશક સરખામણી એ છે કે વિવિધ પ્રકારના હાસ્ય દ્વારા ઉત્પન્ન થતા સ્વરૂપો વચ્ચે બાળકનું ખુશ હાસ્ય ગુલાબી વળાંકોમાં ઉભરે છે, જે એક પ્રકારના સ્ક્લેપડોર ફુગ્ગાનો આકાર બનાવે છે. આનંદનો એપિસાયક્લોઇડ ખાલી મનનો અવિરત ગુફા
અનિયમિત સમૂહમાં વિસ્ફોટક અસર પેદા કરે છે. સામાન્ય રીતે ભૂરા અથવા ગંદા લીલા રંગનો જે આભામાંથી તે નીકળે છે તેના પૂર્વ પ્રભાવશાળી રંગ અનુસાર હાસ્યજનક હાસ્ય ઝાંખું લાલ રંગનું આકારી અને પ્રક્ષેપણ બહાર ફેંકે છે, જે સામાન્ય રીતે ભૂરા લીલા રંગના ડાઘવાળા હોય છે અને કાંટા જેવા દેખાતા બિંદુઓથી ભરેલું હોય છે. શાળાની છોકરીના નર્વસ હાસ્ય ઘણીવાર તેને ભૂરા અને નીરસ પીળા રંગની રેખાઓના અપ્રિય શિબિર જેવા ગૂંચવણમાં ફસાવે છે. જ્યારે વાસ્તવિક મનોરંજનનો ખુશ મિજાજ દયાળુ હાસ્ય સામાન્ય રીતે તેના સોના અને લીલા રંગના ગોળાકાર સ્વરૂપમાં ઉછળે છે. સીટી વગાડવાની ખરાબ ટેવના પરિણામો સામાન્ય રીતે અચોક્કસ અપ્રિય હોય છે. જો તે નરમ અને ખરેખર સંગીતમય હોય તો તે નાની વાંસળીની જેમ નહીં પણ વધુ તીક્ષ્ણ અને ધાતુયુક્ત અસર ઉત્પન્ન કરે છે. પરંતુ શેરીના છોકરાની સામાન્ય સુરહીન ભયાનકતા ગંદા ભૂરા રંગના નાના અને વેદન કરનાર અસુરની શ્રેણી મોકલે છે. ઘોંઘાટ. આપણી આસપાસ સતત અસંખ્ય કૃત્રિમ અવાજ ઉત્પન્ન થયેલા છે, કારણ કે આપણે કહેવાતી સભ્યતા ચોક્કસપણે પૃથ્વી પર અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ ઘોંઘાટી અવાજ છે. રેલવે એન્જિનનો તીવ્ર અવાજ કૂતરાના ભસવા કરતા પણ વધુ તીક્ષ્ણ અને શક્તિશાળી ગોળાકાર બનાવે છે. ખરેખર તે ફક્ત સ્ટીમ સાયરનની ચીસો દ્વારા ભયાનક રીતે વટાવી જાય છે, જેનો ઉપયોગ ક્યારેક ફેક્ટરીમાં હાથ ભેગા કરવા માટે કરવામાં આવે છે, અથવા નજીકથી ભારે તોપખાનાના અહેવાલ દ્વારા રેલવે સીટી એક વાસ્તવિક તલવાર ફૂંકે છે, જેમાં ગંભીર વિદ્યુત આંચકાની વધારાની વિઘટન શક્તિ હોય છે અને અપાર્થિવ શરીર પર તેની અસર જે કમનસીબે તેની પહોંચમાં હોય છે તે ભૌતિક શરીર પર તલવારના ઘા જેવી જ હોય છે. સદભાગ્યે આપણા માટે અપાર્થિવ પદાર્થમાં પ્રવાહીના ઘણા ગુણધર્મો હોય છે, જેથી ઘાવ થોડી મિનિટો પસાર થયા પછી રૂજાઈ જાય છે. પરંતુ અપાર્થિવ જીવ પર આઘાતની અસર એટલી સરળતાથી અદ્રશ્ય થઈ જતી નથી. આધુનિક મહાન તોપોમાંથી એકનો વિસ્ફોટ એ ગન પાવડર જેટલો જ ચોક્કસ અવાજનો વિસ્ફોટ છે અને તે 1 માઇલ ત્રિજ્યા સુધી ફેંકાતા પ્રચંડ કિરણોત્સર્ગની અસર સૂક્ષ્મ પ્રવાહો પર અને સૂક્ષ્મ શરીર પર ખૂબ જ ગંભીર હોવાનું માનવામાં આવે છે. રાઇફલ અથવા પિસ્તોલના ગોળીબારના અવાજથી નાની સોયનો એક ઢગલો નીકળે છે, જે તેમની અસરમાં પણ અત્યંત અનિચ્છનીય હોય છે. તે સ્પષ્ટ છે કે શક્ય હોય ત્યાં સુધી કોઈ પણ જોરદાર, તીક્ષ્ણ અથવા અચાનક અવાજો ટાળવા જોઈએ. જે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના સૂક્ષ્મ અને માનસિક વાહનોને સારી સ્થિતિમાં રાખવા માંગે છે, આ ઘણા કારણોમાંનું એક એ છે કે જે વ્યસ્ત શહેરના જીવનને ગુપ્ત વિદ્યાર્થી દ્વારા ટાળવા યોગ્ય બનાવે છે, કારણ કે તેની સતત ગર્જનાનો અર્થ તેના દરેક વાહન પર વિઘટન કરનારા સ્પંદનોનો અવિરત ધબકારા છે. અને આ અલબત્ત ગંદી લાગણીઓનો અને જુસ્સાના વધુ ગંભીર નાટકથી તદ્દન અલગ જ છે, જે મુખ્ય શરીરમાં રહેવાને ખુલ્લા ગટરની બાજુમાં રહેવા જેવું જ બનાવે છે. આ વારંવાર થતા ધ્વનિ સ્વરૂપોની સંવેદનશીલ સૂક્ષ્મ શરીર પર થતી અસર જોનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ શંકા કરી શકે નહીં કે તેમનાથી એક ગંભીર કાયમી પરિણામ આવશે, જે અમુક અંશે ભૌતિક ચેતાઓ સુધી પહોંચવામાં નિષ્ફળ જશે નહીં. આ એટલું ગંભીર એટલું ચોક્કસ છે કે આપણે ગ્રેનાઇટથી બનેલા રસ્તાના રહેવાસીઓમાં જીવનનો સમયગાળો ઘણો ઓછો અને નર્વસ બ્રેકડાઉન અને ગાંડપણનું પ્રમાણ ડામરનો લાભ લેનારા લોકો કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે શોધીએ છીએ. આપણા આધુનિક જીવનમાં શાંતિનું મૂલ્ય અને તેની જરૂરિયાત પણ કોઈ પણ રીતે પૂરતી પ્રશંસા કરવામાં આવતી નથી, અને માનસિક શરીર પર થતી વિનાશક અસરને અવગણીએ છીએ, છતાં તે મોટા ભાગે અનેક પ્રકારના દુષ્ટતાઓ અને નબળાઈઓ માટે જવાબદાર છે, જે પછીના જીવનમાં ઘાતક અસર સાથે પોતાને દર્શાવે છે. અષ્ટાબેન, મારો અહીંયા પૂરું થાય છે. थैंक यू हेतल बेन। अब मैं आमंत्रित करने चाहूंगी भावना जी को, जो अपना पार्ट 2 अंतिम
ध्वनि से हमें कैसे प्रभावित होते हैं उसका करें। हाँ, अब हम भाग 2 में सैन्य संगीत, प्रकृति और मानव जीवन पर ध्वनियों का क्या प्रभाव होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सैन्य संगीत। सैन्य संगीत से उत्पन्न शक्तिशाली और प्रेरणादायक प्रभाव दिव्य दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए आसानी से समझ में आता है, जो यह देख सकता है कि कैसे बैंड सैनिक के दल के आगे मार्च करते हुए अपने पीछे तालबद्ध रूप से कंपन करने वाले रूपों की लंबी धारा छोड़ जाता है। इस नियमित कंपन तरंगों की लय सैनिकों के ज्योतिषीय शरीर के कंपन को मजबूत करने और उन्हें एकजुट होकर चलने के लिए प्रशिक्षित करने की प्रवृत्ति रखती है। साथ ही स्वयं ये बने हुए रूप की भी शक्ति, साहस और भौतिक उत्साह का विकिरण करते हैं, जिससे थकान से पूरी तरह अव्यवस्थित लग रही टुकड़ी को फिर से संगठित किया जा सकता है और उसमें नई ऊर्जा भरी जा सकती है। इस परिवर्तन की कार्यप्रणाली को देखना शिक्षाप्रद है। एक व्यक्ति जो पूरी तरह थक चुका है, उसने स्वयं समन्वय की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खो दिया होता है। केंद्रीय इच्छा शक्ति अब शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित नहीं कर पाती। प्रत्येक शारीरिक कोशिका अपनी पीड़ा और विरोध का अलग अलग संकेत भेज रही होती है और इसका असर सूक्ष्म, ज्योतिषीय और मानसिक सभी शरीरों पर यह होता है कि असंख्य छोटे छोटे भंवर अलग अलग गति से कंपन करने लगते हैं, जिससे सभी शरीर अपनी एकता और कार्य करने की क्षमता खो देते हैं। अत्यधिक स्थिति में यह मृत्यु का कारण बन सकता है, लेकिन उससे पहले यह पूरी तरह अव्यवस्था और इच्छा शक्ति द्वारा मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता की हानि का कारण बनता है। अब इस अवस्था में ज्योतिषीय शरीर पर लगातार और शक्तिशाली तरंगों का प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव उस समय के लिए इच्छा शक्ति का स्थान ले लेता है, जो अत्यधिक कमजोर हो चुकी होती है। ये तरंगे शरीर को फिर से एक समान कंपन में ले जाती हैं और संगीत की लय द्वारा उन्हें उसी में बनाए रखती है, जिससे इच्छा शक्ति को स्वयं को पुनः संगठित करने और फिर से नियंत्रण लेने का अवसर मिलता है। अच्छे सैन्य संगीत से उत्पन्न तरंगे इतनी स्पष्ट और शक्तिशाली होती हैं कि उनके अनुसार कदम मिलाकर चलने वाले में एक विशेष प्रकार का आनंद उत्पन्न होता है। ठीक वैसे ही जैसे प्रभावी नृत्य संगीत सुनने पर हर श्रोता में ताल के साथ गति करने की इच्छा जागती है। सैन्य बैंड में प्रयुक्त वाद्य यंत्रों का प्रकार भी इस प्रभाव को बढ़ाता है, क्योंकि इसी उद्देश्य के लिए कंपन की शक्ति और तीक्ष्णता उसकी नफासत या गहरी भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब हम चर्चा करेंगे कि प्रकृति पर इन ध्वनियों का क्या प्रभाव होता है। संगीत कहलाने वाली ध्वनियों की सुव्यवस्थित रचना ही नहीं, बल्कि प्रकृति की हर ध्वनि भी निश्चित आकार उत्पन्न करती है और कई बार ये प्रभाव अत्यंत आश्चर्यजनक होते हैं। बिजली के तूफान की गंभीर गड़गड़ाहट प्रायः एक विशाल बहती हुई रंगीन पट्टी बनाती है, जबकि तेज गर्जना अक्सर विस्फोटित बम जैसी आकृति उत्पन्न करती है। केंद्र से बाहर की ओर फैली हुई अनियमित किरणों के साथ या फिर एक विशाल अनियमित गोला जिसमें चारों दिशाओं से बाहर निकले बड़े बड़े कांटे होते हैं। समुद्र की निरंतर लहरें जब तट से टकराती हैं तो वो पृथ्वी के तटों के ऊपर एक अनंत छत्र मंडप बना देती है, जो सुंदर बदलते रंगों की लहरदार लेकिन समानांतर रेखाओं से बनी होती है। और जब समुद्र तूफान से उग्र हो जाता है तो ये रेखाएं
विशाल पर्वत श्रृंखलाओं में बदल जाती है। जंगल की पत्तियों में से गुजरती हवा उसे एक सुंदर इंद्रधनुषी जाल से ढक देती है, जो कोमल लहरों की तरह ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे गेहूं के खेत पर हवा का गुजरना। अब हम ये देखेंगे कि ध्वनियों का घरेलू जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। घरेलू जीवन में भी ऐसे ही प्रभाव देखे जाते हैं। एक बिल्ली का गुनगुनाना अपने चारों ओर गुलाबी रंग के केंद्रित बादलों की परत बना देता है, जो लगातार बाहर की ओर फैलती जाती है और अंततः विलीन हो जाती है तथा अपने आसपास के मनुष्यों में उन्निंदी संतुष्टि और सुख शांति का प्रभाव छोड़ जाती है। लेकिन इसके विपरीत शावक का भौंकना तीक्ष्ण नुकीले प्रक्षेप भी छोड़ता है, जो आसपास के लोगों के ज्योतिषीय शरीर पर तेज झटका मारते हैं। यही कारण है कि यह ध्वनि संवेदनशील व्यक्तियों में अत्यधिक चिड़चिड़ापन उत्पन्न करती है। शिकारी शावक की तीखी चिढ़ाने वाली भौंक आधुनिक राइफल की गोली जैसे आकृतियों की श्रृंखला छोड़ती है, जो ज्योतिषीय शरीर को विभिन्न दिशाओं से भेदती है और उसकी व्यवस्था को गंभीर रूप से बाधित करती है। जबकि ब्लड हाउंड की गहरी भौंक, एक शिकारी शावक की गहरी भौंक शुतुरमुर्ग के अंडे या फुटबॉल जैसी बड़ी गोलियों के रूप में निकलती है, जो धीमी गति से चलती है और कम हानिकारक होती है। इन शावकों की मिसाइलें कभी तलवार की तरह चीरती हैं, तो कभी डंडे के प्रहार जैसे बाहरी चोट करती है। इनकी ताकत में भिन्नता हो सकती है, लेकिन ये सभी मानसिक और ज्योतिषीय शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। मानव आवाज। मानव आवाज के स्वर भी ऐसे ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं और ये अक्सर उस समय से बहुत बाद तक बने रहते हैं जब तक उसकी ध्वनि समाप्त हो चुकी होती है। क्रोध में बोला गया वाक्य एक लाल भाले की तरह निकलता है और बहुत सी महिलाएं निरंतर चलने वाली निरर्थक बातचीत के प्रवाह से अपने चारों ओर कठोर भूरे धूसर धात्विक रेखाओं का जाल बुन लेती है। ऐसा जाल केवल अपने ही निम्न स्तर की तरंगों को गुजरने देता है। यह उच्च और सुंदर विचारों व भावनाओं के प्रभाव को लगभग पूरी तरह रोक देता है। विभिन्न प्रकार की हंसी द्वारा उत्पन्न रूपों की तुलना भी शिक्षाप्रद है। बच्चे की प्रसन्न हंसी गुलाबी वक्रों में बाहर निकलती है और किसी गुब्बारे जैसी गोलाई में जुड़ जाती है। खाली दिमाग व्यक्ति की निरंतर जोरदार हंसी एक अनियमित विस्फोटक आकार उत्पन्न करती है, जो प्रायः भूरे या गंदे हरे रंग का होता है। व्यंग्यपूर्ण हंसी एक बेमेल नुकीले बिंदुओं से भरे गहरे लाल और हरे रंग भूरे हरे रंग के प्रक्षेप जैसी आकृति छोड़ती है। स्कूल की लड़की की घबराई हुई खिलखिलाहट उसे भूरे और फीके पीले रंग की समुद्री शैवाल जैसी उलझन में फंसा देती है, जबकि सच्चे आनंद की हृदय से निकली मस्त और दयालु हंसी सुनहरी और हरे रंग के गोल आकारों में फैल जाती है। सीटी बजाने की बुरी आदत के भी नकारात्मक परिणाम होते हैं। यदि यह कोमल और सचमुच संगीतपूर्ण हो तो यह छोटे बांसुरी के प्रभाव जैसा रूप बनाती है, लेकिन अधिक तीक्ष्ण और धात्विक। जबकि सड़क के लड़के की बेसुरी सीटी छोटे नुकीले गंदे भूरे प्रक्षेपों की श्रृंखला छोड़ती है। शोर। हमारे चारों ओर असंख्य कृत्रिम शोर लगातार उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि हमारी तथाकथित सभ्यता निसंदेह अब तक की सबसे शोरगुल वाली है। रेल इंजन की तेज सीटी शावक के भौंकने से भी अधिक पैनी
और शक्तिशाली प्रक्षेप्य उत्पन्न करती है। यह भव्यमहिता में केवल फैक्ट्री के सायरन या पास से दागी गई भारी तोप से ही पीछे होता है। रेल की सीटी एक सच्ची ध्वनि की तलवार फेंकती है, जिसमें गंभीर विद्युत झटके जैसे विघटनकारी शक्ति होती है और इसका प्रभाव ज्योतिषीय शरीर पर किसी तलवार की चोट जैसा होता है। सौभाग्य से ज्योतिषीय पदार्थ में तरल जैसी कई विशेषताएं होती हैं, जिससे घाव कुछ मिनटों में भर जाता है, लेकिन उस झटके का प्रभाव मानसिक और ज्योतिषीय शरीर से इतने जल्दी नहीं जाता। आधुनिक बड़ी तोप का गोला बारूद ध्वनि का विस्फोट भी होता है और इसका प्रभाव 1 मील तक की दूरी में ज्योतिषीय धाराओं और शरीरों पर गंभीर असर डालता है। राइफल या पिस्तौल की गोलियों की बौछार छोटी नुकीली सुइयों के गुच्छों की तरह होती है, जो अपने प्रभाव में भी अप्रिय है। यह स्पष्ट है कि कोई भी अपने ज्योतिषीय और मानसिक शरीर को अच्छी अवस्था में रखना चाहता है। उसे यथासंभव सभी तेज, तीक्ष्ण या अचानक आने वाली ध्वनियों से बचना चाहिए। यही कारण है कि व्यस्त शहर का जीवन गुप्त विद्या के विद्यार्थी के लिए टालने योग्य है, क्योंकि वहां के निरंतर शोर प्रत्येक शरीर पर विघटनकारी कंपन की लगातार मार करता है। इन ध्वनियों का बच्चों के कोमल और लचीले ज्योतिषीय व मानसिक शरीरों पर विशेष रूप से विनाशकारी असर पड़ता है और यह असर आगे चलकर जीवन में कई प्रकार की समस्याओं और कमजोरियों का कारण बन सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्वनियों का प्रभाव केवल बच्चों पर नहीं, वयस्कों, बुजुर्गों, प्रकृति सभी पर पड़ता है। तो हमें उसके प्रति थोड़ा सचेत रहकर अपना काम करना चाहिए। ये फिजिकल, मेंटल दोनों ही बॉडीज को हमें इफेक्ट देता है। धन्यवाद। धन्यवाद भावना जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब मैं तीनों स्पीकर और दोनों ट्रांसलेटर को निमंत्रित करती हूँ। किसी को कुछ इसके अलावा कहना है या इसमें कुछ जोड़ना है तो धवल जी आप कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा और अतिरिक्त? Nothing from my side. भावना जी और हेतल जी? नहीं मैम, कुछ नहीं है। ओके, तो मंच खुला है। जी बिमल जी, आपने वीडियो ऑन करा है, आपका मंतव्य? Thank you, Dhaval, Hetal, and Bhavna ji. Even your voices are very gentle and soft. I think we got a very nice feeling today hearing you. Nice research, and you can continue this research in many directions. Sound is known for healing also. There are these kinds of sounds which Pythagoras has also discussed, and he also used sound for healing. This is one thing. The other aspect is that we had during our TRIVENI talks, we had done one on Kandinsky, one artist who could see sounds, and that quality is called synesthesia. And even now, if you go to research this on Google, you'll find there are present day artists also who can see sounds and they paint it. So Kandinsky used to paint the sounds that he saw. So there's a lot of research that can be done on this topic of sound. So thank you so much. Lovely talk. Thank you. थैंक यू सो मच विमल जी। जी तरल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया तीनों लोगों ने वार्तालाप किया और आनंद आ गया। और ये टीम जो ये पूरा एक हमारा किताब है द हिडन साइड ऑफ थिंग्स, इसका अध्ययन जब पूरा होगा तब ये तीनों पार्ट अलग अलग होंगे तो बहुत आनंद आएगा और सारे लोग उसको अपनी अपनी भाषा में समझ पाएंगे। बस यही मैं कहना चाह रहा था। हितल जी, आपका वीडियो ऑन कीजिए। थैंक यू। शिंदे जी आप हैं तो आपका इसके पे। शिंदे जी? आ रहे हैं जी, कहिए।
Yeah. Am I audible? Yes, sir. Thank you all these three, Bhavana and Dhaval and that Gujarati also, very nicely presented. It is a good thing to know that the effect of music, as Vimalji pointed out, popular healing mantras are there. It is an ancient knowledge which is used for the healing also. So, Om, a universal mantra that represents the sound of the universe and promoting the deep healing and relaxation that we all know. So, how this sound creates colors, forms, and affect. Even newly born child, if it is crying, we make it sound with rattles. That rattles, we don't see the invisible world, what kind of colors and what kind of waves, but the child gets enjoyed, delighted by that. And it is actually made of wood, and that creates so many things are there. Om Namah Shivaya, a powerful mantra. Even Gayatri mantra, a universal healing mantra that can help with the headache, chronic fatigue, depression, and all these researches are done. So when we read effect of sound and how it heals not only the physical body but the astral and mental, we know Vaikhari, Madhyama, and Pashyanti. So if we chant these in three terms, they are healing our physical body, emotional body, and mental body. So sound effect is there, inner tuning is required. So music needs no instrument. What it indicates? It indicates you must be calm and quiet. Then only the music heals you. So music does not there is a music. Somebody asked question to Krishnamurti. He was a biologist. Have you heard the sound of tree when there is no wind, nothing, calm? Have you heard it? That is what a question was asked to Krishnamurti. And Krishnamurti replied, yes, I have heard. And then he explained, there is a music or the tree has got a sound of its own, and you can listen it when you are completely harmonized yourself, both inner harmony and outer harmony. That gives you that kind of music. So this is what music has got importance. As Vimalji pointed out, it has got a healing, and now healing is required. Good musics are required. Mantras need to be understood. That is what all this reading tells us or points us to remember. Thank you very much. And Bhavana, thank you. Thank you, Dhaval, sir. best reading. And even that Lions Club lady, Gujarati, you explained. HETAL. She also read very nicely. Thank you very much. थैंक यू सर शिंदे जी। Thank you. जी हर्षवर्धन भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? Yes, I would like to say something very special about this book. Leadbeater is very eminent writer, and he has gone very deep with his clairvoyant strength. That is a unique matter, actually. And he has taken up in this hidden side of things. This book illustrates different kinds of mental, physical, and spiritual aspects. Now, today, Dhaval has taken up this topic, sound. So, sound is a kind of sensitivity. It has got the clairvoyant strength also. You cannot understand in the outer form, but if you have the understanding from the inner side, sound will help you. Sound is not the gesture actually, but it has
the deeper meaning. Now, we say the sound that is the loud sound, the lower sound, a kind of medium kind of sound, and sound that creates the world, the meaningful world, a kind of understanding that creates the atmosphere. So here, categorically, it has gone up to the military level. From the childhood, if we take up the sound, the system of the proper understanding and having the delineation with that, and it goes with that enormity, with that military power. In the olden days, the trumpets were played. Why the trumpets were played? To create the fear among the enemies. That was also a kind of methodology by using the sound. So there are so many other aspects, but here we have to understand its spiritual aspect. As the theosophist and as the student of occult science, if you go deeper into that, Leadbeater comes to the help. That is the most important aspect of this book. And really, I feel it is really a kind of understanding in the way that what we study, we create a kind of our own understanding. If you listen to the classical music earlier, if you don't understand, you will get bored. But as you are gradually understanding the classical music, there is no other sound that affects you but only the classical music. And that gives you the serenity, the heavenly kind of divinity, and your own atomic force that creates a kind of peaceful atmosphere even around you and even wherever you live. Even this kind of sound is a really important sound. So I think that today's topic that Dhaval has taken up is really very nice and very praiseworthy, and it has got the value also so far as our Triveni is concerned. And HETAL, you have translated very nicely. Even I congratulate Bhavana for the Hindi translation. Thank you very much. थैंक यू हर्षवर्धन भाई। और ये इसमें एक विचार प्रेरित कर दिया ये प्रश्न कि हम इस वक्त में हैं जहां हम नॉइजिएस्ट अर्थ को बना दिया है, तो हम कोशिश करते हैं कि नॉइजिएस्ट हो मगर अच्छे वाले नॉइजेस में हो, कहीं चैंटिंग, ग्रुप चैंटिंग हो या कहीं और हो, हम जो पैपू से तो बाहर निकले और अपने से एक छोटा सा प्रयास कर देखें। तो बहुत ही माइंड बॉगलिंग था। और जैसे एक छोटे सा और एक उदाहरण याद आ गया, कोई जब प्रेग्नेंट होती है तो माँ गाती है, वही बच्चा जब बाहर आता है तो वही लोरी सुन के वो आराम से सो जाता है, तो वो प्लेजेंटा से भी साउंड जाके जैसे जाता है। तो बहुत ही सुंदर सिमिलिटी है। जी तरल जी, आप कुछ कह रहे थे? आप इतनी बात है कि मैं भूल गया मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी याद करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा ये कहना है कि राग और प्रकृति या ध्वनि और प्रकृति ऐसे देखा जाए तो एक ही है। हम समुद्र किनारे होते हैं तो उसकी लहरों की जो आवाज होती है वो एक अलग सूदिंग इफेक्ट डालती है। वहीं पर यह भी है कि तानसेन साहब ने कुछ राग छेड़ा था तो दीपक जल गए थे और बरसात भी गिर गई थी। तो ये सिर्फ मैं सोचता हूँ द हिडन साइड ऑफ थिंग जो साउंड का है, या हम लोग कैसे इफेक्टेड होते हैं, हम तो होते ही होते हैं, लेकिन सारी प्रकृति भी इस जो ध्वनि है उससे इफेक्ट होती है। ये मुझे एक ख्याल आया तो मैं सोचा मैं शेयर कर देता। थैंक यू सो मच। अब किसी और को कुछ ना कहना हो तो हम प्रार्थना की ओर बढ़े। अतुल भाई, आप कुछ कहना है? नहीं, प्रार्थना करते हैं। सर्वे वै सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत ही आनंद आया।